Reforming the electoral law will remove all the old loopholes which they used to use to rig elections. Therefore, I call upon everybody to respect what the people have decided, whichever way they decide after the counting. Ba operative wa Museveni ne babimuwa n'agenda ku TV ezaali ziwambiddwa zonna n'abikola ki n'abirangirira. Twongera obbiwakanya kubanga bikyamu okubategeeza bannayuganda nti twakyogererawo mu ntandikwa nti tetwagenda mu kulonda kuno nga tumanyi nti abantu betukolagana nabo bantu batuufu. Twagenda mu kulonda kuno ng'obwesige bwaffe tubutadde mu bannayuganda nga tumanyi nti bannayuganda basobola okuvaayo ne basula eddoboozi lyabwe. Reforming the electoral law will remove all the old loopholes which they used to use to rig elections. Therefore, I call upon everybody to respect what the people have decided, whichever way they decide after the counting. Abuterevu bigambo bya musajja mukulu omukulembeze Ejeno Museveni mu kaseera kano yali ategeeza ate munange okusinzira ate munange amateeka gatambulira nnyo okumanyiga abantu era ate munange avuddeyo bayavaayo nabeera nga gamba nti buli omu alina okuba nga respecting abantu engeri babasazeewo oluvuna okuba nga ate munange akalulu kaba kamaze okuba nga kakubibwa. Bigambo biri mu myaka gyaddako wabula ate osobola okugamba nti internet erabira oba ate munange bwino ye tavunda mu mbeera bwetyo mu kaseera kano bannayuganda abangi kuluda lwandiise olw'enkyukakyuka abagamba nti nedda engeri musajja mukulu byabakama gye yakwatamuko ensonga ze akalino bo tebakkiriziganya nayo era mu kaseera kaneno bataddewo embeera gy'oyinza okuba ng'oyita ey'akazito okusinziira ku information gye ntandise nayo oba akatambi ke ntandise nako koolabyeko mu ntandikwa nsobola okugamba ate munange mbeera yansasa gennyini nnyo omukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nsobola okugamba nti ensonga azikutte bukwaku wabula ate nabo bennyini ababanjiza DR forms n'okutuuka woyinza okugamba ate munange ye climax oba ye point gy'osobola okugamba ate munange ekyokuddamu kisobola okubanga kituuse. Bannayuganda okuva mu bitundu ebyenjawulo nga bakozesa ennimi ez'enjawulo bagezezaako okuba nga ate munange bateekawo embeera ey'okubanja. Musajja mukulu we bakama gye buvuddeko babava ne bamuwa ate munange essaawa zaali 48 nga osobola okugamba nti zaali ng'ennaku 2 nga zigenda ku 3 wali okusinzira ate munange waliwo ebyali bigo bitalaze ate era munange byegatta mu nsonga zino wabula ate mu kaseera kano information gye batambuliza mu kaseera ako wakati w'essaawa 48 nsobola okugamba nti eyina we yatuuse nga mu kaseera kaneno bannayuganda bagamba ate munange temuzikiza mwongere mubongezi maanyi omukulembeze wanaakomerawo kubanga atonya mugwagala ti Uganda walina okubeerawo ate munange ensonga z'osobola okugamba anti nedda bannayuganda bali Ejeno Museveni bye yayogerako okusalawo kwabwe kulinaye kubatuusizza nga bwogenda okubanga ensonga zino ozekanya. Video ye liking oba ginkonyeremu kigali esobola okubanga etambula ku mukutu gagadde Fields exclusive otusinzira okubanga ate ensonga semasonga tuzikusembereza sesonza abeerawo amukubanga ate munange mbikusemberezaawo niyo comfort zone anosobola okubanga obiraba kale nno tugenda kuba tutandikirawo n'ensonga zino osobola okubanga olaba ate munange biki ebitambulidde ku sserukalu lwa Africa wamu ate munene mawanga gali ag'abakyerupe aba receiving information ey'abannayuganda wakati mu kwemulugunya wakati mu kuteekawo obutali bumativu okusinzira ate munange Electoral Commission wamu n'omukulembeze ate munange agenda okubanga alayira ate bakkiriziganya nkola yaabwe oba na biki byogenda okubanga ate olaba kansuke nkugirako ku katambi kano katono nnyo awujja ate munange twongereko n'ensonga zino ez'olunaku olwaleero. Atuse mu matu g'omukyalo ono wuliriza bulungi otambuze video omulimu gw'okigwa kutambuza video tewaliwo mulala. Wuliriza omukyalo ono agambye nti ekisooka ebintu bye mukola oba temulina wakuloopa ensonga zammwe zonna oba obulumi bwammwe bwonna mubuteeka ku social media ekyo kirungi era abantu bangi video bwe zitambula ne zigenda viral oba ne basharinga video zammwe abantu balaba obulumi bwe mulina n'agamba obuwanguzi bw'omuntu nti omuntu bwabba obuwanguzi bw'omuntu kiba kizibu obuwanguzi obwo kugenda butyo. Uliriza agambye nti ekisooka abanene oba abantu be mwalonda si basiru okuba nti tebatanga result zaawo oba tebatanga biraga nti bawangula. N'agamba nti okumala ebbanga lye bamaze nga olwedde tebatadde gundi zaabwe ziraga nti bawangula si basiru. Agambye nti omuntu asobola okwerayiza naye nga tewaliwo kiraga nti no oba awangudde kati bali ne baleeta gundi zaabwe entuufu. Agambye nti ekyo kyekijjamu omuntu okuba nti no omuntu bamugjamu ekitiibwa kyonna kyabadde alina ekyabwa pulezidenti mu nsi yonna. Wuliriza nkugambye tambweza video mukogera kw'omukyalo ono agambye nti kituufu basobola okuba nti balina enkolagana ebeerawo wakati w'abapulezidenti abamu naye ate mmwe
okupushinga kwe mupushinga oba obujulizi bwonna bwe muteeka awantu awamu nti buba bukulu nnyo. Agambye kituufu okuteeka obulumi bwammwe ku social media olw'ensonga nti mulaga obulumi bwe mulina. N'agamba nti okubba obuwanguzi bw'omuntu nti essaawa yonna bimala ne bizuuka kubanga oyo aba talina bujulizi wabula aba akozesezza kipawa kye. Abamanyi oluzungu mukozese vidiyo nga muziteeka mu luzungu. Abaana abataasoma mbadde mbasaba musharinge vidiyo eno n'abaasoma nammwe mugisharinge etambule etuuke ku baana bakole vidiyo mu luzungu. Nze sigenda gikola mu luzungu. Seekakasa luzungu lwange mundeke munveeko. Obudde buno ddiiru tulina bbiri era nga nniza okugamba nti abalina ku musente ogutokomoka buno bwe budde obwammwe naawe yalota okukola ku kirooto ekya bizinensi etafa egenda okubeerawo for eternity ate ng'ereeta ssente. nja kugamba nti waliwo plot eyina ekyapa oba giyite land title era ng'eri located ku Kawanda highway. Gwayagala okukola bizinensi nga petrol station bizinensi ezo mumanyi engeri gye zikolamu n'engeri gye zijja nusu ku nusu. Kale no plot eyo toyina kubeera nga ogisukka. Nkugambye eri half acre eri located ku Kawanda highway era nga gwayagala okukola business nga petrol stations, business hub oba any commercial ng'eri ku highway nga olinza okubeera nga olaba. Nkugambye olina kubeera nga odduka misinde plot eno obeere nga ogyewangulira. Baani abagikuleetedde? Waga Connective Properties. Bo bakola ki? Kale no obaleetera ekintu kyo oba bo badiringira mu kubeera nga batunda saako n'okubeera nga bagula. Connectinga ne ba potential buyers ate kasente akatini ennyo. Kati eno deal ng'eno woba oyagala okubeera ng'ojje kurabingira enamba zaabwe weeziri awo. Kale no obeera ofuuse omu ku ba potential buyer abagenda okubeera nga beewangulira business ng'eyo oba deal eri hottest ng'eyo. Wabula nkugambye eri kwayiwe janguyire gwe yandyagadde okubeera nga weefunira ekifo ng'ekyo. Waga Property oba Connective Properties bagamba bino bamaze obisolovinga. Kale no mu nsonga ezatambulira mu ssaawa ziri 48 Bannayuganda ze baateekawo wakati mu kazito akali akanene ne bagamba nti musajja mukulu we bagamba bamuwadde eddakiika essaawa 48 asobola okuba nga ate uploadinga DR forms wamu n'ebyo bye yalangirirako General Museveni n'omukumuwa ate munange percentage ya 70 to 72 ate General Museveni n'abeera nga yawangudde abava ne bagamba nti alina okuba nga ate abipublishinga oba n'okubi uploadinga ku website oba ku mukutu omunene ogugatta abantu ogw'ekibiina ate munange ekikwasaganya ebintu by'okulonda ogwakakiiko akakwasaganya ensonga ez'okulonda mu ggwanga lyattu Uganda. Kale no wakati mu kazito akateekebwawo bo information ate munange basindika mu ggwanga lyonna ate munange yabeera nga efuluma n'okufuluma anebeera access abo aboyinza okugamba ate munange batunuulira eggwanga lyattu Uganda oba na biki ebitambula mu ggwanga lyattu. Kale nakatambyako kowuliddeko omwana muwala oyo gw'olabyeko nga ate munange atuusa ensonga ze bw'atyo bwe yazituusa ne zibeera nga ate zituuka ku nnyoge. Kale no His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati mu kubanga naye akyakwasaganya ensonga ze Bannayuganda nga bavudde ne bagamba ate nga balina okubanga nabo bazikwasaganya bwe bati osobola okugamba nti embeera yo yakazito. Ab'enjawulo abali ku ground bagamba nti nedda balina okuteekawoko ensonga zosobola okugamba nti zigenda kulamisa ensonga zosobola okugamba nti zigenda kuyitamu mukulembeze agenda okuba nga alayira bo gwe batakkirizaganya nabo wabula ate ogenda kusooka onzikirize neera nkuyisizawo ku information eno ey'omwana muwala ate muna akyalidde empanga mu kubanga atambuza obutambi obw'enjawulo ate muna ng'obutaddewo okweraliikirira eri abo bawandiise abanyene mu kaseera konna bagamba nti bayinza okuba nga bagenda kulayira mu nnaku z'omwezi ziri 12 May. Justice Simon Mugenyi Byabakama, the Electoral Commission was not created to protect power. If Ugandans took their time and effort to go vote, meaning they have the right to access information held by the state or by any organ of the state, as Article 41 of the Constitution explains, and Section 35 gives them the right to complain if access is denied. Justice Simon Mugenyi Byabakama, if you swore to serve millions of Ugandans and you took the responsibility of electoral transparency and accountability being one of the core values of Electoral Commission, you withholding electoral results shows us that you are serving the interests of General Museveni Kibabura, of which General Museveni Kibabura cannot withstand transparency because transparency exposes a lot that puts power at risk, of which he does not want to lose power.
Now, we being the source of legitimacy, we lawfully demand that you publish the electoral results so that we know what was counted, recorded, and concluded. Because at the end of the day, if the electoral process is not complete, then legitimacy will be questioned. So I'd like to emphasize that peaceful transfer of power is part of civilization. We had to use brute force the other time because obutambi nga bw'obulabyeko omwana wattu ate munnanga atambuliza ensonga ez'enkyukakyuka ku ludda luno aluwandiise olwa National Unity Platform ye bw'atyo ate munnanga ensonga bw'akyazikwasaganyiza asigamba ate munnanga avaayo n'akola criticism wabula ate osobola ogamba nti ayogera ebyo bitambulira mu ggwanga lyattu Uganda kyokka nga ate bitambulira mu ngeri gye wandiise ey'ekifuulannenge okusinziira ku ye ate munnenge abipresentingamu oba n'engeri ate munnenge abituusa eri bannansi ab'enjawulo n'okusuka ate munnange emitala w'amayanja bwe bityo bwe bikyali bo ate munnange bwe engejize nabo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ogattako ne information eva mu bannayuganda nga gy'olabyeko emabegakaawo osobola ogamba ate munnange bavuddeyo ne bateekawo embeera yakuba nti bayingirira ensonga zino so kulabe katambi kano osooka obeere nga okekkaanya basajja bakulu bavuddeyo ne bateekawo embeera gy'osobola ogamba nti babiyingiridde nga bagamba nti nedda ekyamazima kiri nti Bobi Wine alina okuba nga ate atuula entebe mu ntebe okusinziira ku katambi kano anga bwogenda okuba nga ate okekkaanya kambikuwa osobola okuba nga obiraba weekomere ku mukutu tukomawo n'amalala manzi nnyo. So please, Commissioner, take the message. Action is needed in Uganda, Kampala. Thank you. Opposition leader Bobi Wine assaulted his family and forced the family into exile. Opposition supporters were arrested, disappeared or were killed, including Mesa Kokelo, who was fatally shot while attending a peaceful rally. We are deeply alarmed by reports that the regime has publicly threatened to kill opposition leader Bobi Wine. All these are not isolated incidents. They are acts of terror which are meant to silence an entire opposition. We call for the immediate and unconditional release of all political prisoners, an end to military trial of civilians, full accountability for the crimes committed and a real electoral reform. Today, we as European Parliament say clearly, we stand with Bobi Wine, Uganda's opposition and civil society, and all those who risk everything to demand freedom. Election. Biaba kama kara kamera manoti nge computer mayantika kwanu kuiki yeni. Oberuka recording. Jo muke nge kunyoni. Computer kwa lujemi ki ye yotba. Computer kuberishani ke keti kache ana mita gimoni utime i Uganda kachani. Wunu ramu ketu screen charo computer nyoe TV ento ana ramu controlling gene kikanyi. So ikare makui kitika kwano ne biaba kama tika kwano ne ki computer i website pa Electoral Commission kara type pere DR form pere ento rijal ma kiberuka jogone ki polling station ma kiberuka ketune system rijal unyurune Bobi Wine uloyo ki percent piera bir wiachel point aboro 71.8 kui pa Bobi Wine ma uloyo Uganda long. Museveni oporo ki 21% mu dongi ngwera yani kin jo mu kana ma en luoni jo gini I piano position pa mu kana ni wen better position pa Museveni ba Bobi Wine ke kana yo better position ma da Uganda so ikarma bia baka makwano kui Museveni gi wachi kwan kui mati nying Bobi Wine ayo kwani wi Museveni nineno eno we akuberi chawani teteka Museveni karo ka swearing in kitek wieni noni tera deda penye yu kita miere katikere I defending unyoi I chung kere kicha den ni ning ni ene karkui piencha den me karatach me diara form peke Museveni pe kicha den mo kiken ni ene karkui po buolwu pien Museveni ki yada report ma ki nyuru ki computer ma kamera umago man bia baka matika kwano ne ma jo matie kilongi ni IT specialist jo ma kwano information technology guno yo medonyo kwa computer enu ni kika mo kamukene gu yuwayo en message ma bia baka matika kwano ne kile mono ne
makwano ke rijal pa president ne lutino mo kwano computer gu UI ugini ko kubedi chawani copy me voice gina enone mabiaba kama tika kwano ke rijal ki computer i message matika nene computer kuman duan biaba kama ki chawa ma entika kwano ke kui enone ki kui kitatika nen ke com screen manyurni Bobby Wine no 71.88%. Yes, hotidiro endala gye tulina nizo kugamba nti eri located Naluvule nja kugamba Naluvule nizo gamba tudiringidde mu bifo bisava byokka wabula ngeno sijja kugamba nti plot wabula nja kugamba yes wano tandikirawo okubiranga winogera ensimbi nja kugamba plot naye erimu ennyumba z'abapangisa eziri self contained era nga eri Naluvule awo oba oli mu kibuga mwennyini kakati kwe alina akasente ko ng'oyagala dde okubeera nga naawe ofunawo okateeka biibyo